Vinh. Không không, Nghệ Vinh. Không không. Gmail. Dạ đúng rồi. Thì vào tháng 7 đi qua Cali để vận động cho Cái đó đã cái vụ đó ra. cái đại hội là bao nhiêu kỳ đó. Dạ. Để cái về gửi qua cho những mấy cái information đó. Dạ, thì dạ. vận động hội đoàn với thân hữu rồi đi tham dự cái bữa tiệc cái quỹ chúng mang. Dạ dạ. Anh là Liêm mà chủ tịch cộng đồng Floyd ra rồi. Xưa là còn Florida, bây giờ Liên bang. Em muốn sửa đổi cái này cũng được. On file đó bằng Là cộng đồng liên bang Hoa Kỳ đấy. Người Việt quốc gia. Chưa có làm xong cái thư thu nó in chưa có xong. Chưa gửi cho Rồi. Dạ. Có trong Facebook không? Có xài Facebook không? Có. Coi thôi chứ tôi không có ảnh. Không Không có set cho mình. Ok. Email của anh là gì? Anthony Lê. Anthony. Anthony Lê. 65. Còn thêm người không? Còn thêm người. Có 40 ghế còn trống. Chưa thì mới lên nó bị chê lùn. Người trước thấy cứ xin vận động trên đầu. Sân bãi. Mày Có lớn lắm. cứ vận động đá banh thôi sân bãi. Cái bụi bị sân bãi. Đá banh. Kính thưa quý vị, còn có 1-2 phút nữa thì chúng ta bắt đầu. Xin quý vị vui lòng turn off cái cell phone và hoặc là sử dụng cái vibration only. Xin cảm ơn.
Phía bên Phán sao Bên dưới thì mình sẽ xếp lại sắp tiền mẹ Is she speaking into the mic? Talk with David. Oh yeah. Tòa Công lý Việt Nam ngày hôm nay xin hân hạnh được kính chào quý vị một lần nữa. Chúng ta trở lại và chương trình tạm biệt ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu là chủ tòa bác sĩ Đỗ Văn Thọ. Kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm qua tất cả quý vị cũng đã nghe
nghe nhân chứng, thẩm phán đoàn, luật sư đoàn đặt những câu hỏi với nhân chứng, và nhân chứng đã trình bày tất cả những sự thật, những điều gì mà công bố ở trên có giấy tờ và đã có những cái chứng cứ rõ ràng. Và đó là ngày hôm qua, tất cả ngày hôm qua đều chúng ta tập trung vào những nhân chứng, những cái lời khai, những cái lời nói của nhân chứng. Thì hôm nay chúng ta là cái ngày công bố phán quyết. Kính thưa quý vị, sau cái ngày hôm qua thì thẩm phán đoàn chúng tôi có họp và chúng tôi đã đi từng điểm nghiên cứu tất cả những cái chứng cứ, những cái điều mà các cái nhân chứng đã đưa ra, và chúng tôi đã nghiên cứu tất cả những cái tội danh, tức là gồm có 63 cái tội danh chúng tôi nghiên cứu, và dựa vào những cái bằng chứng cụ thể để phán quyết rằng những cái tội danh đó có hay không. Và từ cái tội danh đó chúng tôi mới đi đến một cái kết luận là đương sự bị cáo có tội hay không. Thì đó là cái điều established by the voice of global civil society. Jurisdiction over this court does not come from a state or intergovernmental organization, but from the peoples of the Asia-Pacific region, and indeed, the peoples of the world. This People's Court acts in the belief that the foundation of the domestic international rule of law is a legal responsibility, calling for accountability of individuals and nations for policies that seriously violate established rules of international law. Ignoring such behavior invites its repetition and perpetuates a culture of impunity. In the Iranian court, the jurisdiction of the court is the jurisdiction vested by the campaign and the legal steering committee on behalf of those who have suffered horrendous trauma and pain, both mentally and physically, as a result of the alleged crimes. The court exercised its jurisdiction by making judgments based on the evidence presented. The integrity and independence of the court have ensured the fairness and objectivity of the final decision. In the 1965 International People's Tribunal regarding crime against humanity in Indonesia, as an independent tribunal, it draws its moral authority from the voices of victims and of domestic and international civil society. The court will have the format of a formal human rights court, but it is not a criminal court. It has the power to prosecute, but not the power to enforce. The basic feature of the court will be an investigative court. In the China Tribunal, its judgment clearly stated, governments and international agencies must fulfill their obligations, not only to the possible crimes of genocide, but also the crimes against humanity, which the court does not consider to be less heinous. Assuming they don't do their duty in the internet age, powerless citizens have no more power than they know. The scale of these crimes could allow individuals around the world to act together in pressuring governments so that governments and other international bodies cannot fail to act. The Uyghur Tribunal, the most recent People's Tribunal to investigate the crime of genocide by the People's Republic of China, stated, if proven, some of these allegations could lead to the conclusion that
the PRC has embarked on a campaign to eliminate all or part of the Uyghurs and their existence as a religious group, race, nation, and ethnicity. Such fighting would constitute genocide as defined in Article 2 of the 1948 Convention, to which the PRC is a signatory and ratified country. Acts arising from or incidental to the prohibited acts of the crime of genocide may in themselves constitute crimes against humanity. The Vietnam Tribunal was established on the model of the China Tribunal and the Uyghur Tribunal, which have been accepted by international laws. Here are the characteristics of the tribunals as compared to the criminal courts. The People's Tribunal provide information, report, or answer questions that are not answered by the state, why the state should. The People's Tribunals are the responsibility of the people, not legislators or government officials. The members of the People's Tribunals are diverse in terms of occupation, gender, and other characteristics. The members of the People's Tribunals are no more interested in the outcomes than the general public, unpaid, and are not allowed to contribute financially. The People's Tribunals collect evidence to find the truth. The tribunal look to see what the evidence really shows. The Vietnam Tribunal acts on the evidence it receives, not on the evidence not received. The Vietnam Tribunal finds legal consequences based on the most rigorous evidence available, evidence beyond reasonable doubt, evidence that is easy to understand within the range of facts found, but extremely important before the law. The Vietnam Tribunal provides the Vietnamese people with facts and consequences on a legal basis in a complete and rigorous manner, solidly and reliably, for the people to carry out their duties. Sovereignty does not belong to the government, but to the people. The people have jurisdiction when an individual or an organization takes action that affects sovereignty. In the referendum of the people of Vietnam, 95% of people want to sue China to protect the sovereignty of the East Sea. The Vietnamese authorities have shown that they will not sue China because of either complicity or wrongdoing. A people's court organized by the people has the authority to investigate such complicity or wrongdoing. An action which significantly affects the sovereignty of the territorial sea was the accused diplomatic note in 1958. The referendum over 5 million Vietnamese people, or 10% of voters, truthfully reflects aspiration of the country. Vietnamese organizations in the country and around the world organized the Vietnam Tribunal with the responsibility and authority entrusted to carry out this aspiration. This authority is given to an international court to sue China through several stages. The first stage is the investigation of the 1958 diplomatic note signed by Phạm,
North Vietnam's Prime Minister, considered by the PRC as the most important evidence on the issue sovereignty over the Paracels, Spratlys, and East Seas. Since ancient times, Vietnam has a separate legal system. Mã Việt once testified with the Han King about Vietnamese law. Compared with Han law, had 10 more articles. 20 centuries ago, Vietnam had a unique legal system, unmistakable with Chinese law. In the book of the later Han, volume 76, there is a passage about Dresden at that time. In the 16th-year Kiến Vũ, the woman in Giao Chỉ was Trưng Trác and her sister Trưng Nhị counterattacked against the district. Trưng Trác was the daughter of Lạc General of Mê Linh district, married Thi Sách, who was so strong and brave. Giao Chi's governor was Tô Định, using the law to compel Trưng Trác. Trưng Trác was angry and rebelled. This showed that Han law was different from Viet in terms of Dresden. The law of the Han people did not convince Trưng Trác. Trưng Trác was clearly aware of the difference between loyalty and treason. Being loyal to the Vietnamese nation, not recognizing and colluding with a foreign country. In 1042, Lý Thái Tông issued laws, printed it into Hình Thư, or Book of Criminal Law, including 3 volumes. Hình Thư identified 10 serious crimes called the 10 evils. If you committed these crimes, you could not buy your way out. These included treason, crime of endangering the social order, conspiracy against ancestral lands, and conspiracy against the people and for foreign enemies. The crime of treason has existed in the country's history for nearly 1,000 years. The punishment of the 10 evils is very severe. Trần Thái Tông, from 1225 to 1258, the first king of the Trần dynasty, compiled the legal code Quốc Triều Thông Chế, set consisting of 20 volumes. The second legal code of the Trần dynasty was promulgated during the reign of King Trần Dụ Tông, 1341 to 1369. On the crime of treason, chapter on prohibited act under Hồng Đức law of the Lê dynasty's criminal law wrote, acts of dividing land, selling, exchanging with foreigners for personal gain, or doing it for personal purposes and reasons, seriously affecting the territory and boundaries of the country, are all subject to the same level of penalty, which is death. Chapter on military politics in the same Hồng Đức law also wrote, punishment of the death penalty when irresponsible, not vigilant, and not taking actions in the face of the enemy's trespassing plots. According to the law of the current authority in Vietnam, based on Article 12 of the 2015 Penal Code of the Socialist Republic of Vietnam, the crime of betraying the fatherland is defined as follows. Any Vietnamese citizen who colludes with a foreign country to endanger the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of fatherland, the socialist regime, and the state of Socialist Republic of Vietnam, potential for national defense, security,
shall be sentenced in between 12 and 20 years of imprisonment, life imprisonment, or the death penalty. Specifically, still according to the current domestic law, betraying the fatherland can be done in many forms, such as A. Discuss with foreigners about plans that endanger the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of the fatherland. B. Receive foreign assistance in weapons, ammunition, money, and other technical means to fight the fatherland. Based on Article 1 of the 1967 Constitution of the Republic of Vietnam. 1. Vietnam is a republic, independent, unified, and with indivisible territory. 2. National sovereignty belongs to all people. The characteristics of sovereignty include A. Unique. Throughout the territory of the state, there is only one sovereign. B. Inalienable. The legal authority only holds and exercises sovereignty for a short time. The authority cannot sell, transfer, or delegate this sovereignty to anyone, even if it is temporary. Sovereignty belongs to all the people means it belongs to past, present, and future generations. C. Indispensable. A dynasty, even if it is kept for centuries, cannot acquire sovereignty. The people can always claim it back. The principle of territorial indivisibility and natural principle of unified independent state. According to this, no one can divide the national territory. The Vietnamese people did not accept the division of territory in 1954. This division previously existed only in practical terms. As for the legal aspect, people in the North as well as in the South are citizens of the only and unified Vietnam. Based on Constitution of other nations, the crime of treason is defined as actions that infringe upon the sovereignty, territory, and independence of the country. Attempts to intentionally cause damage against the interests of the nation. Infringement on the sovereignty and integrity of the state. Infringement on national independence and territorial integrity. Intentionally act in contrary to the interests of the nation, seriously infringing upon national unity, social peace, social justice, national development, or harming human rights, territorial integrity, national independence, and sovereignty. Other than criminal punishments, those who committed treason are also disallowed citizenship and made null current and past positions, as well as acts damaging to the national interests. About the Vietnam Tribunal. The Vietnam Democracy Center has officially proposed the project to establish Ban Tribunal on Monday, April 12, 2021. The Vietnam Democracy Center had an initial presentation with supporting organizations in April 15, 2021. The Executive Board of Ban Tribunal was established on April 19, 2021, with the first 5 members. The Advisory Board was established on May 7, 2021. The Advisory Board nominated the panel members and chair.
The Executive Board made the decision and sent out the invitation by May 14, 2021. The Tribunal panel was established and had its first meeting on June 14, 2021. The Executive Board nominated and sent invitations to the Council team, the research team, and the administrative team with the advice of the Advisory Board. The Council team, the research team, and the administrative team were established and had their first meeting on June 4, 2021. For 18 months, the Vietnam Tribunal obtained evidence through interviews with witnesses and consultations with counsels. The Vietnam Tribunal had hearings in 2 days, from April 3rd to 4th, 2023. All evidences will be made publicly in Vietnamese and English and posted on the website www.vietnamtribunal.com. Witnesses must swear to be truthful in the indictment and in the hearing. The judgment of the Vietnam Tribunal will be disseminated around the world and in Vietnam. Thank you. Vừa rồi là bản giới thiệu về Tòa Công lý Việt Nam do bà Nguyễn Vân Nhã đọc. Bản này chúng tôi đã đọc ngày hôm qua và chúng tôi xin tóm lược rất ngắn gọn để quý vị có thể, thứ nhất là nói về tòa dân lập và được quốc tế công nhận. Thứ hai là cái thẩm quyền của tòa dân lập. Thứ ba là luật về tội phản quốc trong lịch sử Việt Nam, cũng như là Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng như là trên thế giới. Và kế đến là chúng ta nói về chủ quyền quốc gia, định nghĩa thế nào là chủ quyền quốc gia. Và thứ năm là nói về việc thành lập của Tòa Công lý Việt Nam và những công việc của cái tòa này từ gần 2 năm nay. Và tiếp theo đây chúng tôi xin được nhường lời cho phát biểu của luật sư đoàn. Xin mời luật sư Linh. Kính thưa luật sư đoàn sẽ nói về cái tòa án trọng tài thường trực tại The Hague năm 2016. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, tòa án trọng tài thường trực tại The Hague đã công bố phán quyết dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS về vụ kiện do Phi Luật Tân khởi xướng năm 2013 liên quan đến các yêu sách và hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trọng tâm của cuộc tranh chấp là đường chín đoạn của Trung Quốc, một mô tả mơ hồ của Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền bao gồm khoảng 90% Biển Đông. Trung Quốc đã không ngừng tăng cường vị thế ở Biển Đông với nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm sử dụng các biện pháp quân sự, cảnh sát biển và dân quân hàng hải để quấy rối tàu của các nước khác, thăm dò khai thác tài nguyên tại khu vực tranh chấp và bắt đầu từ 2013 xây dựng các đảo nhân tạo và đặt căn cứ quân sự và dân sự ở đó. Các vụ kiện của Phi Luật Tân bao gồm 2.000 trang tranh luận và tài liệu đã yêu cầu tòa án, ngoài những điều khác, tuyên bố của Trung Quốc dựa theo đường chín đoạn có hợp lệ theo UNCLOS hay không. Những điểm chính của phán quyết dài 479 trang của Tòa trọng tài thường trực hoàn toàn có lợi cho lập trường của Phi Luật Tân. Phán quyết trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Những quyết định chính của phán quyết bao gồm các yêu sách của Trung Quốc đối với các quyền và tài nguyên lịch sử ở trong đường chín đoạn của họ không có cơ sở pháp lý.
không có thực thể đất đai nào mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa là một hòn đảo có khả năng tạo ra 200 nautical miles vùng đặc quyền kinh tế. Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Phi Luật Tân. Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển theo UNCLOS khi gây ra tổn hại nghiêm trọng đến môi trường rạn san hô với các loại động, cát tạo và đất và thu hoạch và các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Trung Quốc bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi phán quyết của tòa nhờ vào việc phê chuẩn UNCLOS. Tòa Công lý Việt Nam đồng ý với phán quyết năm 2016 và kết luận của Tòa án trọng tài thường trực tại The Hague theo Công ước Liên Hiệp Quốc và về luật biển UNCLOS. Xin được đọc bản dịch như sau. Bằng tiếng Anh. On the 12th of July 2016, the Permanent Court of the Arbitration of The Hague published the Arbitral Tribunal's ruling constituted under the United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS, on the incident initiated by the Philippines in 2013 involving the China's claims and activities in South China Sea. At the heart of the dispute is China's 9-dash line, a false Chinese description of its baseless claims, covering about 90% of the South China Sea. China has steadily stepped up its efforts to strengthen its position in the South China Sea with a variety of tactics, including using military, Coast Guard, and maritime militia to harass other countries' vessels. Exploration and exploitation of natural resources in disputed areas, and started in 2013, building in artificial islands and basing military and civilian assets there. The Philippine lawsuits consist of thousands of pages of arguments and documents, asking the court, among other things, declare whether China's claim based on the 9-dash line are invalid under the UNCLOS. Key takeaways from the verdict. The 479-page ruling by the Permanent Court of Arbitration is entirely in favor of the Philippines' position, ruling that the elements of China's claims in South China Sea are illegal. Key findings of the ruling include China's claim to historical rights and resources in the 9-dash line has no legal basis. None of the land features claimed by China on the Spratly Islands are an island capable of creating a 200 nautical mile exclusive economic zone. China has violated Philippines' sovereign rights. China has violated its obligations under the UNCLOS to protect the marine environment by causing serious harm to the reef environment with land reclamation activities and harvesting endangered species. China is legally bounded by the tribunal's ruling by virtues of its ratification of the UNCLOS. The Vietnam Tribunal agrees with the 2016 rulings and findings of the Permanent Court of Arbitration in The Hague under the United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. Cảm ơn luật sư Linh. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là phần đọc phán quyết
tiếng Anh và tiếng Việt. Thì chúng tôi xin nhắc lại là thẩm phán đoàn đã dựa vào 63 cái câu hỏi, 63 cái tội trạng. Và chúng tôi cũng đã nghiên cứu tất cả những hôm qua đã nói là tất cả những cái bằng chứng cụ thể để rồi có cái quyết định. Và hôm nay là cái phần đọc cái phán quyết đó. Trước hết thì xin mời thẩm phán Elisa Phạm và Lê Đình Yên Phú. Xin mời đọc. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng đe dọa chủ quyền biển đảo. 28. Dựa theo tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, bị cáo Phạm Văn Đồng là người ký công hàm 1958. Dựa theo tài liệu này, cũng như nhiều tài liệu khác, bị cáo là Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai, nguyên văn như sau: Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ, Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng. Hai mươi 29. Nguyên văn trên cũng là nguyên văn của công hàm 1958. 30. Bị cáo chưa bao giờ phủ nhận việc đã ký công hàm. 31. Bà Lý Kiến Vĩ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Biển, Viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc, có nhắc đến một chi tiết, đó là trong cuộc gặp vào năm 1977 của Phó Thủ tướng lúc đó là Lý Tiên Niệm, bị cáo có nói rõ nên hiểu các tuyên bố của chúng ta, kể cả tuyên bố trong công hàm mà tôi gửi cho Thủ tướng Châu Ân Lai như thế nào, nên hiểu nó trong bối cảnh lịch sử của thời đại. Trong cuộc kháng chiến, tất nhiên chúng ta phải đặt việc chiến đấu chống đế quốc Mỹ trên tất cả mọi thứ khác. 32. Công hàm công bố trên báo Nhân dân ngày 22 tháng 9 năm 1958, 8 ngày sau khi công hàm được ký bởi bị cáo. 33. Công hàm có hai ý chính. Thứ nhất, Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Thứ hai, Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Quốc ghi rõ bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan, tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả, và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Phần thứ nhất, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố này, tức là ghi nhận và tán thành đảo Hoàng Sa, tức là Tây Sa, và quần đảo Trường Sa là Nam Sa thuộc Trung Quốc. 34.
Ngoài ra, công hàm đã không phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng trên các đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, và Nam Sa là của Trường Sa, như bị xác định bởi tuyên bố ngày 4 tháng 9 của Trung Quốc. Tức là Trung Quốc đã sử dụng công hàm này là bằng chứng quan trọng nhất cho chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo này. 35. Bị cáo trong 32 năm làm Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không có phát biểu nào minh định cho chủ quyền trên đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Bị cáo không thể không biết việc Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa vào năm 1974. 36. Bản tuyên bố của Trung Cộng ngày 4 tháng 9 năm 1958 xác định các đường thẳng nối liền với mỗi điểm cơ sở của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường cơ sở của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường cơ sở là hải phận của Trung Quốc. Phần biển trên các đường cơ sở là vùng nội hải của Trung Quốc. 37. Ghi nhận và tán thành tuyên bố trên, bị cáo cũng chấp nhận đường cơ sở là các đường thẳng nối liền đất liền Trung Cộng và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cấu thành vùng nội hải của Trung Cộng. Bị cáo cũng ghi nhận và tán thành phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường cơ sở là hải phận của Trung Quốc. 38. Không phản đối, ghi nhận và tán thành chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là tiếp tay với Trung Cộng đe dọa chủ quyền của đất nước. 39. Không phản đối, ghi nhận và tán thành định nghĩa nội hải và lãnh hải của Trung Quốc dựa trên định nghĩa các đường cơ sở là tiếp tay với Trung Cộng đe dọa chủ quyền biển đảo của đất nước. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng đe dọa chủ quyền quốc gia. 40. Điều 28 cho đến 37 như trình bày ở trên. Điều 41. Chủ quyền quốc gia được định nghĩa là khả năng và sức mạnh tuyệt đối của một quốc gia có chủ quyền để cai quản độc lập, không bị can thiệp từ bên ngoài. 42. Ghi nhận và tán thành, không phủ nhận chủ quyền của Trung Cộng. Bị cáo đã tiếp tay với Trung Cộng đe dọa khả năng và sức mạnh tuyệt đối của một quốc gia có chủ quyền để cai quản độc lập, không bị can thiệp từ bên ngoài. Khả năng và sức mạnh cai quản này đang bị Trung Cộng liên tục can thiệp, dùng công hàm do bị cáo ký để làm nền tảng. Cho nên, bị cáo đã tiếp tay với Trung Cộng đe dọa chủ quyền của quốc gia. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. 43. Điều 28 đến 37 như trình bày ở trên. 44. Sự toàn vẹn lãnh thổ là một nguyên tắc chính trong luật pháp thế giới liên quan tới sự nguyên vẹn của lãnh thổ của một quốc gia và quyền của quốc gia để bảo vệ lãnh thổ đó. Ghi nhận và tán thành chủ quyền của Trung Cộng trên một phần lãnh thổ của đất nước. Bị cáo đã tiếp tay với Trung Cộng đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và toàn vẹn quốc gia để bảo vệ lãnh thổ đó. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng đe dọa an ninh quốc gia. 45. Điều 28 đến 37 như trình bày trên. 46. An ninh quốc gia hay quốc phòng là an ninh và quốc phòng của một quốc gia có chủ quyền bao gồm cả công dân, nền kinh tế và các cơ chế của quốc gia đó, được coi là nhiệm vụ của chính phủ. Việc ghi nhận và tán thành vùng nội hải và hải phận của Trung Cộng và vùng trời bao trên hải phận này lấy cái quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa làm mốc, là mất đi một phần lớn hải phận và không phận của Việt Nam. Ghi nhận và chấp nhận rằng nếu không có sự cho phép của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả các máy bay nước ngoài và
tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè nước ngoài nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuân thủ các luật lệ liên hệ của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng áp dụng cho quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc, nghĩa là không thể bảo vệ an ninh quốc gia trong các khu vực này. Do đó, có thể kết luận rằng bị cáo đã tiếp tay với Trung Cộng, đe dọa an ninh quốc gia. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng, đe dọa an ninh biển đảo. 48 điều 45 đến 47 như trình bày trên. 49. Bị cáo ghi nhận và tán thành nội hải, hải phận và không phận của Trung Quốc, tức là đe dọa an ninh của một phần biển đảo chưa bị xâm chiếm, ví dụ như Trường Sa. Do đó, bị cáo đã tiếp tay với Trung Cộng, đe dọa an ninh biển đảo. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng, đe dọa an ninh thực phẩm. 50 điều 45 tới 47 như trình bày ở trên. 51. Biển Đông là nguồn tài nguyên thực phẩm quan trọng. Theo tài liệu của nhà cầm quyền Việt Nam, Biển Đông có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng, có đến hơn 160.000 loài, gần 10.000 loài thực vật và 260 loài chim sống ở biển. Trữ lượng các loài động vật ở biển ước tính khoảng 32,5 tỷ tấn, trong đó các loại cá chiếm 86 tổng trữ lượng. Vùng biển Việt Nam có hơn 2.458 loài cá, gồm nhiều bộ họ khác nhau, trong đó có khoảng 110 loài có giá trị kinh tế cao. Trữ lượng cá ở biển nước ta có khoảng 5 triệu tấn mỗi năm. Trữ lượng cá có thể đánh bắt hàng năm là 2,3 triệu tấn. Các loài động vật thân mềm ở Biển Đông có hơn 1.800 loài, trong đó có nhiều loài là thực phẩm được ưa thích như mực, hải sâm. Chim biển, các loài chim biển nước ta vô cùng phong phú, gồm hải âu, bồ nông, chim rẻ, hải yến. Ngoài động vật, biển còn cung cấp cho con người nhiều loại rong biển có giá trị. Đây là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và là nguồn dược liệu phong phú. Nước ta có khoảng 638 loài rong biển. Các loại rong biển dễ gây trồng và ít mất nguồn và cho năng suất thu hoạch cao, nên sẽ là nguồn thực phẩm quan trọng của loài người trong tương lai. 52. Theo chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNEP, Biển Đông sản xuất ra khoảng 12% lượng cá toàn cầu và ngư nghiệp cho 3,7 triệu người. Việc Trung Cộng tuyên bố và thiết lập vùng cấm đánh cá trên Biển Đông từ 1/5 đến 1/8 hàng năm, và khi xây dựng các đảo nhân tạo trên 7 bãi cạn san hô ở quần đảo Trường Sa mà Trung Cộng xâm chiếm vào năm 1988, có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thực phẩm quốc gia và khu vực, với tổng số thiệt hại khoảng 4 tỷ USA mỗi năm, và riêng nghề cá hơn 400 triệu US dollar mỗi năm. Việc gia tăng đánh cá bất hợp pháp bởi ngư dân Trung Quốc dẫn đến tình trạng cạn kiệt của các nguồn cá gần bờ, buộc ngư dân Việt phải đi xa hơn vào những nơi nguy hiểm hơn, ghi nhận và tán thành chủ quyền của Trung Cộng lên một phần lớn của Biển Đông. Bị cáo đã tiếp tay với Trung Cộng, đe dọa an ninh thực phẩm quốc gia. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng, đe dọa an ninh tự do hàng hải. 53. Phần 45 đến 47 như chúng tôi đã trình bày ở trên. 54. Theo điều 3 của bản tuyên bố của Trung Cộng, nếu không có sự cho phép của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả máy bay nước ngoài và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc, và vùng trời trên hải phận này, bất cứ tàu bè nước ngoài nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc
đều phải tuân thủ các luật lệ liên hệ của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ghi nhận và tán thành bản tuyên bố này trái với quy định Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển quốc tế. Bị cáo tiếp tay với Trung Cộng đe dọa an ninh tự do hàng hải của Việt Nam và thế giới. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng đe dọa chủ quyền biển đảo. 55 phần 28 đến 39 chúng tôi đã trình bày như chúng tôi đã trình bày ở trên. 56. Theo nghiên cứu Nguyễn Ngọc Châu về bối cảnh Việt Nam trước công hàm ngày 7 tháng 3 năm 1958, Phạm Văn Đồng gửi thơ cho Ngô Đình Diệm yêu cầu họp giảm quân đội của mỗi bên và thiết lập quan hệ thương mại. Những bước đầu tiên hướng tới sự thống nhất trong tương lai, chính quyền miền Nam Việt Nam rút kinh nghiệm về sự phản bội của Cộng sản trong quá khứ, không tin vào đề nghị này, đặc biệt là khi miền Nam nằm trong tay ông Ngô Đình Diệm, người có anh trai Khôi và con trai của ông bị Cộng sản giết vào năm 1954. Và đối với người Mỹ, một người cộng sản tốt là một người cộng sản chết. Trên thực tế, từ năm 1956 đến năm 1958, cả Liên Xô và Trung Quốc đều không ủng hộ một cuộc chiến tranh giữa Bắc và Nam. Liên Xô muốn sống hòa bình với các nước tư bản và Trung Quốc không muốn thấy Hoa Kỳ can thiệp vào biên giới của mình. Và Hà Nội không muốn dấn thân vào một cuộc phiêu lưu ở miền Nam mà không có sự đồng ý của hai anh cả cộng sản. Năm 1958, các báo cáo từ miền Nam cho biết rằng chiến dịch tổ cộng của Việt Nam Cộng Hòa đang làm suy giảm hàng ngũ của quân kháng chiến. 57. Theo nghiên cứu gia Nguyễn Ngọc Châu về bối cảnh Việt Nam sau công hàm, nghị quyết 15 được thông qua tại hội nghị lần thứ 15 của Ủy ban Trung ương tổ chức vào tháng 1 năm 1959 là một bản sửa đổi hoàn toàn chiến lược đối với miền Nam. Một, mặt trận thống nhất phải ra đời như một tổ chức phi cộng sản tại miền Nam và một chiến lược tổng nổi dậy trước quyết định. Sau cuộc họp, Hồ Chí Minh bay đi Bắc Kinh và Macau để được sự chấp thuận của hai anh cả cho việc gửi quân vào miền Nam một cách kín đáo. Và để xin viện trợ kinh tế, hai hiệp ước được ký kết với Trung Quốc để có thêm viện trợ 100 triệu yuan, không phải hoàn lại, và 300 triệu yuan, tức là nhân dân tệ của Trung Quốc. Thưa quý vị, tín dụng đại hàng, tín dụng dài hạn. Thưa. Năm 1956, ưu tiên của Trung Quốc là phát triển kinh tế để vượt qua mức của Vương quốc Anh trong vòng 5 năm. Điều này đã không đạt được. Nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục giúp đỡ các phong trào cách mạng bằng vũ khí như cuộc kháng chiến của Algeria. Năm 1959, đoàn vận tải quân sự 559 được thành lập để xây dựng một con đường từ Bắc vào Nam, Việt Nam qua Lào, quốc lộ 559 được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Và tàu đội đánh cá sông Danh để đưa người về thiết bị vào phía Nam bằng đường biển. Năm 1960, Lê Duẩn trở về Hà Nội và được bầu làm Tổng Bí thư Đảng ủy. Đó có nghĩa là phe muốn giải phóng miền Nam đã thắng. Chúng tôi có cái bản chứng trong Tòa Công Lý Việt Nam, xin quý vị muốn biết thêm thì tham khảo. 58. Sự thay đổi rõ rệt chủ trương xâm lược miền Nam trước và sau công hàm
ngày 14 tháng 9 năm 1958 chứng tỏ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được sự ủng hộ của Trung Cộng trong chiến lược này. Theo tờ Beijing Review ngày 30 tháng 3 năm 1979, Phạm Văn Đồng thừa nhận rằng Hà Nội đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc vào năm 1958 để tránh một cuộc tranh chấp có thể dẫn đến việc Bắc Kinh giảm mức viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không phản đối thừa nhận này. Do đó, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng đe dọa chủ quyền biển đảo để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng đe dọa chủ quyền quốc gia 59 điều 40 tới 42 như trình bày ở trên. 60 5 tháng sau khi ký trong công hàm, trong đêm khuya 20 rạng sáng 21 tháng 2 năm 1959, Trung Cộng đưa lính đổ bộ lên các đảo Cam Tuyền, Duy Mộng, Quan Hòa của Hoàng Sa. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã quyết liệt ngăn chặn. Tàu Trung Cộng vẫn không chịu rút lui, khiến Hải quân Việt Nam Cộng Hòa phải nổ súng bắt giữ 82 người và 5 thuyền của Trung Cộng. Báo Tuổi Trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thú nhận. Sau sự kiện này, Việt Nam Cộng Hòa liên tục có các hoạt động mạnh mẽ về ngoại giao, hành chánh, kinh tế nhằm bảo vệ chủ quyền trong tình trạng Trung Quốc trở nên hung hăng hơn. Và đỉnh điểm của cuộc cưỡng chiếm của Trung Quốc với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. 60 đã giúp giải thích mối liên hệ lịch sử của công hàm và cuộc xâm lược thất bại của Trung Cộng đầu năm 1959. Các cuộc hoạt động nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa và cuộc cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974. Trước ngưỡng cửa của cuộc xâm lược miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1975. 62. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Trung Cộng có kèm theo tấm bản đồ thế giới do Cục Đo đạc và bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xuất bản năm 1972. Trong đó có ghi Tây Sa và Nam Sa theo tên của Trung Quốc. Bị cáo lúc đó là Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tài liệu này còn nói các bản đồ của miền Bắc trong các năm 1960 và năm 1974 cũng ghi rõ Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. 63. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng đe dọa chủ quyền quốc gia để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng đe dọa toàn vẹn lãnh thổ. 64. Điều 43 tới 44 như chúng tôi đã trình bày trên. 65. Điều 60 tới 62 như trình bày trên. 66. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng đe dọa toàn vẹn lãnh thổ để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng đe dọa an ninh quốc gia. 67. Điều 45 đến 47 như trình bày trên. 68. Điều 60 đến 62 như trình bày trên. 69. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng đe dọa an ninh quốc gia để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng đe dọa an ninh biển đảo. 70. Điều 48 đến 49 như trình bày trên. 71. 60 đến 62 như trình bày trên. 72. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng đe dọa an ninh biển đảo để tiếp tục được viện trợ.
bị cáo âm mưu với Trung Cộng đe dọa an ninh thực phẩm. Điều 73, điều 50 đến 52 như trình bày ở trên. 74, điều 60 đến 62 như trình bày ở trên. 75. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng đe dọa an ninh thực phẩm để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng đe dọa tự do hàng hải. 76. Điều 53 đến 54 như trình bày ở trên. 77. Điều 60 đến 62 như trình bày ở trên. 78. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng đe dọa tự do hàng hải để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng gây hại chủ quyền biển đảo. 79. Điều 55 đến 58 như trình bày ở trên. Chủ quyền biển đảo đã bị thiệt hại trầm trọng từ khi có công hàm. Lý do cho sự thiệt hại đã được phía Trung Cộng giải thích là công hàm do bị cáo ký, hoặc chứng minh qua những hành động của Trung Cộng ngày sau khi công hàm được ký. Ngay sau. Dạ, ngay sau đó. 80. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng gây hại chủ quyền biển đảo để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng gây hại chủ quyền quốc gia. 81. Điều 59 đến 63 như trình bày ở trên. Chủ quyền quốc gia đã bị thiệt hại trầm trọng từ khi có công hàm. Lý do cho sự thiệt hại đó đã được phía Trung Cộng giải thích là công hàm do bị cáo ký, hoặc chứng minh qua những hành động của Trung Cộng ngay sau khi công hàm được ký. 82. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng gây hại chủ quyền quốc gia để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng gây hại toàn vẹn lãnh thổ. 83. Điều 64 đến 66 như trình bày ở trên. Sự toàn vẹn lãnh thổ đã bị thiệt hại trầm trọng từ khi có công hàm. Lý do cho sự thiệt hại đó đã được phía Trung Cộng giải thích là công hàm do bị cáo ký, hoặc chứng minh qua những hành động của Trung Cộng ngay sau khi công hàm được ký. 84. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng gây hại sự toàn vẹn lãnh thổ để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng gây hại an ninh quốc gia. 85. Điều 67 đến 69 như trình bày ở trên. An ninh quốc gia đã bị thiệt hại trầm trọng từ khi có công hàm. Lý do cho sự thiệt hại đó đã được phía Trung Cộng giải thích là công hàm do bị cáo ký, hoặc chứng minh qua những hành động của Trung Cộng ngay sau khi có công hàm được ký. 86. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng gây hại an ninh quốc gia để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng gây hại an ninh biển đảo. 87. Điều 70 đến 72 như trình bày ở trên. An ninh biển đảo đã bị thiệt hại trầm trọng từ khi có công hàm. Lý do cho sự thiệt hại đó đã được phía Trung Cộng giải thích là công hàm do bị cáo ký, hoặc chứng minh qua những hành động của Trung Cộng ngay sau khi công hàm được ký. 88. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng gây hại an ninh biển đảo để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng gây hại an ninh thực phẩm. 89. Điều 73 đến 75 như trình bày ở trên. An ninh thực phẩm đã bị thiệt hại trầm trọng từ khi có công hàm. Lý do cho sự thiệt hại đó đã được phía Trung Cộng giải thích là công hàm do bị cáo ký, hoặc là chứng minh qua những hành động của Trung Cộng ngay sau khi công hàm được ký. 90. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng gây hại an ninh thực phẩm để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng gây hại tự do hàng hải. 91. Điều 76 đến 78 như trình bày ở trên. Tự do hàng hải đã bị thiệt hại trầm trọng từ khi có công hàm.
Lý do cho sự thiệt hại đó đã được phía Trung Cộng giải thích là công hàm do bị cáo ký hoặc chứng minh qua những hành động của Trung Cộng ngay sau khi công hàm được ký. 92. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã có sự âm mưu với Trung Cộng gây hại cho sự tự do hàng hải để tiếp tục được viện trợ. Bị cáo âm mưu gây hại chủ quyền biển đảo. 93. Điều 55 đến 58 như trình bày ở trên. 94. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu gây hại chủ quyền biển đảo. Bị cáo âm mưu gây hại chủ quyền quốc gia. 95. 59 đến 63 như trình bày ở trên. 96. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu gây hại chủ quyền quốc gia. Bị cáo âm mưu gây hại toàn vẹn lãnh thổ. 97. Điều 64 đến 66 như trình bày ở trên. 98. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu gây hại sự toàn vẹn lãnh thổ. Bị cáo âm mưu gây hại an ninh quốc gia. 99. Điều 67 đến 69 như trình bày ở trên. 100. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu gây hại an ninh quốc gia. 101. Điều 70 đến 72 như trình bày ở trên. 102. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu gây hại an ninh cho biển đảo. Bị cáo âm mưu gây hại an ninh thực phẩm. 103. Điều 73 đến 75 như trình bày ở trên. 104. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu gây hại an ninh thực phẩm. Bị cáo âm mưu gây hại cho tự do hàng hải. 105. Điều 76 đến 78 như trình bày ở trên. 106. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã âm mưu gây hại cho tự do hàng hải. Bị cáo gây hại chủ quyền biển đảo. 107. Điều 93 đến 94 như trình bày ở trên. 108. Ngoài việc cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974, năm 1988, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa huy động lực lượng đánh chiếm 6 vị trí là những bãi cạn nằm về phía Tây Bắc Trường Sa, ra sức xây dựng, nâng cấp, biến các bãi cạn này thành các điểm đóng quân kiên cố như những pháo đài trên biển. Năm 1995, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại huy động quân đội đánh chiếm đá Vành Khăn nằm về phía đông nam của quần đảo Trường Sa. Hiện nay họ đang sử dụng sức mạnh để bao vây, chiếm đóng bãi cạn Cỏ Mây nằm về phía đông gần với đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Như vậy, tổng số đá bãi cạn mà Trung Quốc đã dùng sức mạnh để đánh chiếm ở quần đảo Trường Sa cho đến nay là 9 vị trí, tổng cộng là 10 vị trí ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã bị rơi vào tay Trung Cộng từ sau công hàm được ký. 109. Thiếu tá Việt Nam Cộng hòa Phạm Văn Hồng từng hiện diện trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 và đã bị quân đội Trung Cộng bắt làm tù binh. Trong lúc là tù nhân ở Quảng Châu, để chứng minh rằng quần đảo Hoàng Sa là của họ, Trung Cộng dẫn chứng là từ năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam cũng đã ký một công hàm xác nhận rằng công nhận rằng Hoàng Sa là của Trung Quốc. Xin quý vị, chúng tôi có cái bằng chứng ở tòa công lý nếu quý vị muốn tham khảo. 110. Các sự kiện trên chứng tỏ bị cáo đã gây hại cho chủ quyền biển đảo của đất nước. Bị cáo đã gây hại chủ quyền quốc gia. 111. Điều 95 đến 96 như trình bày ở trên. 112.
108 đến 109 điều chúng tôi đã trình bày ở trên. 113. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã gây hại đến chủ quyền quốc gia. Bị cáo gây hại toàn vẹn lãnh thổ. 114. Điều 97 đến 98 như trình bày ở trên. 115. Điều 108 đến 109 như trình bày ở trên. 116. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã gây hại cho sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Bị cáo gây hại an ninh quốc gia. 117. Điều 99 đến 100 như trình bày ở trên. Điều 118, điều 108 đến 109 như trình bày ở trên. 119. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã gây hại cho an ninh quốc gia. Bị cáo gây hại an ninh biển đảo. 120, điều 101 đến 102 như trình bày ở trên. 121, điều 108 đến 109 như trình bày ở trên. 122. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã gây hại an ninh biển đảo. Bị cáo gây hại an ninh thực phẩm. 123. Điều 103 đến 104 như chúng tôi đã trình bày ở trên. 124. Điều 108 đến 109 như trình bày ở trên. 125. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã gây hại cho an ninh thực phẩm. Bị cáo gây hại cho an ninh hàng hải. 126. Điều 105 đến 106 như trình bày ở trên. 127. Điều 108 đến 109 như trình bày ở trên. 128. Các dữ kiện trên chứng tỏ bị cáo đã gây hại cho tự do hàng hải. Bị cáo phản bội nhiệm vụ đối với chủ quyền biển đảo. 129. Điều 107 đến 110 như trình bày ở trên. 130. Dựa theo hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về các hoạt động của chính phủ và những nhiệm vụ được giao, báo cáo các công tác của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 131. Chính phủ đứng đầu bởi Thủ tướng có những nhiệm vụ sau đây. Dựa theo hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. 132. Một trong các trách nhiệm của bị cáo trên tư cách thủ tướng là bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng và tài sản nhân dân. Biển đảo là một phần của Tổ quốc. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc bao gồm trách nhiệm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Qua việc đe dọa và gây hại chủ quyền biển đảo, bị cáo đã phản bội nhiệm vụ hiến định của bị cáo đối với chủ quyền của đất nước. Bị cáo phản bội trách nhiệm đối với chủ quyền quốc gia. 133, điều 111 đến 113 như trình bày ở trên. 134, 130 đến 131 như trình bày ở trên. 135. Một trong các trách nhiệm của bị cáo trên tư cách thủ tướng là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc bao gồm trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Qua việc đe dọa và gây hại cho chủ quyền quốc gia, bị cáo đã phản bội nhiệm vụ hiến định của bị cáo đối với chủ quyền quốc gia. Bị cáo phản bội trách nhiệm đối với toàn vẹn lãnh thổ. 136, điều 114 đến 116 như trình bày ở trên. 137,
điều 130 đến 131 như trình bày ở trên. 138. Một trong các trách nhiệm của bị cáo trên tư cách thủ tướng là bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tánh mạng, tài sản của nhân dân. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc bao gồm trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc qua việc đe dọa và gây hại cho sự toàn vẹn lãnh thổ. Bị cáo đã phản bội nhiệm vụ hiến định đối với sự toàn vẹn lãnh thổ. Bị cáo phản bội trách nhiệm đối với an ninh quốc gia. 139 điều 117 đến 119 như trình bày ở trên. 140 điều 130 đến 131 như trình bày ở trên. 141 một trong các trách nhiệm của bị cáo trên tư cách là thủ tướng là phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trách nhiệm bảo vệ của Tổ quốc và nhân dân bao gồm trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia. Qua việc đe dọa và gây hại cho an ninh quốc gia, bị cáo đã phản bội nhiệm vụ hiến định của bị cáo đối với an ninh quốc gia. Bị cáo phản bội trách nhiệm đối với an ninh biển đảo. 142 điều 120 đến 122 như chúng tôi đã trình bày ở trên. 143 điều 130 đến 131 như đã trình bày. 144 một trong các trách nhiệm của bị cáo trên tư cách là thủ tướng là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và nhân dân bao gồm trách nhiệm bảo vệ an ninh biển đảo. Qua việc đe dọa và gây hại cho an ninh biển đảo, bị cáo đã phản bội nhiệm vụ hiến định của bị cáo đối với an ninh biển đảo. Bị cáo phản bội trách nhiệm đối với an ninh thực phẩm. 145 điều 123 đến 125 như trình bày ở trên. 146 điều 130 đến 131 như đã trình bày. 147 một trong các trách nhiệm của bị cáo trên tư cách là thủ tướng là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và nhân dân bao gồm trách nhiệm bảo vệ an ninh thực phẩm quốc gia. Qua việc đe dọa và gây hại cho an ninh thực phẩm, bị cáo đã phản bội nhiệm vụ hiến định của bị cáo đối với an ninh thực phẩm. Bị cáo phản bội trách nhiệm đối với tự do hàng hải. 148 điều 126 đến 128 như đã trình bày. 149 điều 130 đến 131 như đã trình bày ở trên. 150 một trong các trách nhiệm của bị cáo trên tư cách là thủ tướng là bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và nhân dân bao gồm trách nhiệm bảo vệ tự do hàng hải. Qua việc đe dọa và gây hại cho tự do hàng hải, bị cáo đã phản bội nhiệm vụ hiến định của bị cáo đối với tự do hàng hải. Bị cáo lệ thuộc vào Trung Cộng mưu đồ chiến tranh đe dọa chủ quyền biển đảo. 151 điều 28 đến 39 như chúng tôi đã trình bày ở trên. 152 dựa theo tờ Beijing Review số 13 ngày 30 tháng 3 năm 1979 ghi lại trong biên bản đối thoại giữa Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm với Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 10 tháng 6 năm 1977. Vào giữa tháng 4 năm nay, khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi qua Bắc Kinh trên đường đi công tác châu Âu, ông đã nói với đồng chí Chen Xiren rằng ông muốn ở lại Bắc Kinh với ngài và nói chuyện với chúng tôi khi trở về. Chúng tôi rất hoan nghênh đồng chí. Hôm trước, Chủ tịch nước chúng tôi đã gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nói chuyện thân tình, hữu nghị. Trong cuộc nói chuyện, đồng chí Hứa Quốc Phong đã báo cáo tình hình Trung Quốc. Đồng chí Phạm Văn Đồng nói với quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Chủ tịch Hứa cũng nhắc lại lập trường nhất quán của chúng tôi, nói rằng chúng tôi cũng mong muốn
tình hữu nghị giữa chúng tôi với Đảng và nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển. Bây giờ theo chỉ thị của hứa Chủ tịch, theo chỉ thị của hứa được Trung ương Đảng chúng tôi ủy thác, tôi sẽ nói một cách thẳng thắn và khách quan về một số vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước chúng ta. Trong thông điệp này ghi lại cuộc đối thoại từ phía Trung Cộng. Ngày 9 tháng 5 năm 1965, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra thông cáo về việc Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố phạm vi khu vực tác chiến của quân đội Mỹ tại Việt Nam, công nhận quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc. Tuyên bố của Việt Nam cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Johnson đã chỉ định toàn bộ Việt Nam và vùng biển lân cận trong phạm vi 100 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam và một phần lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là khu vực chiến đấu của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và các nước láng giềng. Khi Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm nói về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã bào chữa một cách vô lý rằng trong kháng chiến tất nhiên chúng ta phải đặt việc chống đế quốc Mỹ lên trên hết, bao gồm cả những gì tôi đã nói trong thư gửi Thủ tướng Chu. Chúng ta nên hiểu nó như thế nào? Nó nên được hiểu từ hoàn cảnh lịch sử vào thời điểm đó. Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm đã chỉ ngay là lý luận này không có tính thuyết phục. Ông nói chúng ta nên coi trọng vấn đề lãnh thổ, không thể vì yếu tố chiến tranh mà nói rằng có thể đưa ra cách giải thích khác, nhưng cần có thái độ nghiêm túc hơn nữa. Khi Phạm Văn Đồng với tư cách là Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai ngày 14 tháng 9 năm 1958 khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc, không có chiến tranh Việt Nam. 153. Vào năm 1958, trước khi bị cáo ký công hàm, Trung Cộng không muốn tham gia vào Việt Nam vì sợ sẽ dẫn đến sự tham chiến của Mỹ. Vì vậy, khi Pháp rút khỏi Việt Nam vào năm 1954, Trung Cộng rất muốn giảm căng thẳng ở Đông Nam Á. Họ không muốn tham gia một cuộc chiến tranh Triều Tiên khác ở Việt Nam. Năm 1958 là thời gian mà Đảng Lao động Việt Nam, tương lai là Đảng Cộng sản Việt Nam, chú tâm nhiều hơn vào cái việc mà xâm lược miền Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xin ý kiến của Trung Quốc bằng cách trình lên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa hè năm 1958 để xin ý kiến hai tài liệu có tiêu đề. Một là quan điểm của chúng tôi về những nhiệm vụ cơ bản đối với Việt Nam trong giai đoạn mới, và hai là một số ý kiến về đường thống nhất và đường cách mạng ở miền Nam. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Trung Cộng đã trả lời bằng văn bản, trong đó có nêu rõ nhiệm vụ cơ bản nhất, trọng yếu nhất và cấp bách nhất đối với cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Về phía Nam, Trung Cộng kết luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nên chờ thời cơ. Theo Hoàng Văn Hoan, phía Trung Quốc đã khuyên Hà Nội rằng đây không phải là cơ hội để mà triển khai các lực lượng vũ trang của họ ở miền Nam Việt Nam. Trung Cộng tin rằng chưa đến lúc, hay Trung Cộng có muốn dấu hiệu nào khác ở Việt Nam, thì sau công hàm 1958, lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi. 154. Tháng 10 năm 1959, bị cáo qua Bắc Kinh để xin Chu Ân Lai viện trợ quân sự và xin Chu Ân Lai gửi một phái đoàn cố vấn quân sự Trung Cộng.
1 tháng sau, phái đoàn này đến Việt Nam để nghiên cứu tình hình. Trước khi phái đoàn này qua Việt Nam, Trương Ánh Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Cộng, đã thông báo cho phái đoàn về quan điểm của Trung Cộng về viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trung Cộng sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Bắc Việt đưa ra, miễn là Trung Cộng có khả năng. Thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã 3 lần đề cập trong cuộc nói chuyện với phái đoàn này rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đặt nhiều hy vọng vào sự giúp đỡ của Trung Cộng. Dựa trên đề nghị của phái đoàn, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu viện trợ Đảng Cộng sản Việt Nam xâm lược miền Nam. 155. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa chủ quyền biển đảo của đất nước, dùng công hàm 1958 để công nhận chủ quyền của Trung Cộng ở Hoàng Sa, Trường Sa và một phần ở Biển Đông. Bị cáo lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa chủ quyền quốc gia. 156. Điều 151 đến 154 như trình bày ở trên. 157. Điều 40 đến 42 như chúng tôi trình bày ở trên. 158. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa chủ quyền quốc gia. Bị cáo lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ. 159. Điều 151 đến 154 như trình bày ở trên. 160. Điều 43 đến 44 như trình bày ở trên. 161. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh quốc gia. 162. Điều 151 đến 154 như chúng tôi trình bày trên. 163. Điều 45 đến 47 như chúng tôi trình bày trên. 164. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh quốc gia. Bị cáo lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh biển đảo. 165. Điều 151 đến 154 như chúng tôi đã trình bày. 166. Điều 48 đến 49 như chúng tôi đã trình bày ở trên. 167. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh biển đảo. Bị cáo lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh thực phẩm. 168. Điều 151 đến 154 như chúng tôi đã trình bày. 169. Điều 50 đến 52 như đã trình bày ở trên. 170. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh thực phẩm quốc gia. Bị cáo lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa tự do hàng hải. 171. Điều 151 đến 154 như chúng tôi đã trình bày. 172. Điều 53 đến 51 như chúng tôi đã trình bày ở trên. 173. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã lệ thuộc vào Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa tự do hàng hải. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa chủ quyền biển đảo. 174. Điều 151 đến 154 như đã trình bày. 175. Điều 55 đến 58 như đã trình bày ở trên. 176. Dựa trên những dữ kiện trên, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa chủ quyền biển đảo của đất nước. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa chủ quyền của quốc gia.
177, điều 151 đến 154 như chúng tôi đã trình bày. 178, điều 59 cho đến 63 như trình bày ở trên. 179, dựa trên những điều kiện trên, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa chủ quyền quốc gia. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ. 180, điều 151 đến 154 như chúng tôi đã trình bày. 181, điều 64 đến 66 như trình bày ở trên. 182, dựa trên những điều kiện trên, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh quốc gia. 183, điều 151 đến 154 như trình bày ở trên. 184, điều 67 đến 69 như đã trình bày ở trên. Dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh quốc gia. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh biển đảo. 186, điều 151 đến 154 như chúng tôi trình bày ở trên. 187, điều 70 đến 72 như trình bày ở trên. 188, dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh biển đảo. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh thực phẩm. 189, điều 151 đến 154 như trình bày ở trên. 190, điều 73 đến 75 như trình bày ở trên. 191, dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa an ninh thực phẩm. Bị cáo âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa tự do hàng hải. 192, điều 151 đến 154 như trình bày ở trên. 193, điều 76 đến 78 như trình bày ở trên. 194, dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã âm mưu với Trung Cộng, mưu đồ chiến tranh, đe dọa tự do hàng hải. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại chủ quyền biển đảo. 195, điều 151 đến 154 như trình bày trên. 196, tháng Giêng năm 1960, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đồng ý với một kế hoạch 5 năm. Bị cáo xin cho Ân Lai 500 triệu nhân dân tệ. Trả lời bị cáo, Chu Ân Lai cho biết có thể cho mượn một số tiền lớn hơn nữa. Vào năm 1961, bị cáo lại viết thăm Bắc Kinh để xin viện trợ. Chu Ân Lai tiếp tục nhấn mạnh việc phối hợp đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp, cộng các biện pháp chính trị và quân sự. Trong các cuộc gặp gỡ giữa bị cáo Võ Nguyên Giáp và Chu Ân Lai giữa ngày 7 tháng 4 và đến ngày 11 tháng 4, Chu Ân Lai chỉ thị cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục leo thang chiến tranh. Bị cáo đã thú nhận chiến lược của Hà Nội đã sử dụng là dựa theo cố vấn của Trung Cộng, dựa theo một lá thư viết bởi Đại sứ quán Liên Xô ở Bắc Việt vào tháng 8 năm 1967. Bị cáo và Võ Nguyên Giáp long trọng hứa với Trung Cộng là sẽ tiếp tục chiến tranh. Ngày 7 tháng 5 năm 1968, Chu Ân Lai kể với Xuân Thủy là đồng chí Mao Trạch Đông cho phép đồng chí Phạm Văn Đồng bàn thảo với Mỹ, nhưng phải ở cái thế thường phong. Sau khi Hiệp định Đông Dương được ký kết tại Geneva vào ngày tháng 7 năm 1954,
Trung Cộng tiếp tục cung cấp vũ khí, thiết bị và huấn luyện quân sự cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng đến tháng 6 năm 1965, Trung Cộng mới bắt đầu đưa quân tham chiến ở Việt Nam. Giữa năm 1965 và 1968, Trung Cộng đã gửi 23 sư đoàn tới Việt Nam, bao gồm 95 trung đoàn với tổng quân số khoảng 320.000 quân. Bắt đầu từ năm 1968, Trung Cộng cũng gửi 110.000 quân sang Lào để cung cấp lực lượng phòng không, xây dựng và sửa chữa đường cao tốc, duy trì giao thông vận tải và thông tin liên lạc dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Tổng cộng tối thiểu là 430.000 quân lính Trung Cộng đã tham dự vào cuộc chiến của Việt Nam. So với số quân cao nhất của Mỹ ở Việt Nam vào tháng 4 năm 1969 là 543.000. Đây là chưa kể đến quân đội Liên Xô cũng hiện diện ở Việt Nam. 198 từ năm 1955 đến năm 1963, tổng viện trợ của Trung Cộng lên tới 106 triệu đô la, và những đóng góp to lớn đã giúp Hồ Chí Minh xây dựng một quân đội đáng kể. Sau năm 1964, Trung Quốc tăng cường viện trợ và cung cấp thêm khoảng 20 tỷ USD viện trợ và quân sự kinh tế cho Việt Nam. Việc cung cấp và hỗ trợ ồ ạt của Trung Cộng cho Bắc Việt Nam đầu những năm 1960 đã giúp Bắc Việt Nam tăng cường chiến tranh du kích ở Việt Nam, Nam Việt Nam. 1999, tại Bắc Kinh vào mùa hè năm 1962, Mao đã đồng ý với Hồ Trung Cộng sẽ cung cấp ngũ cốc và vũ khí cho mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam thông qua đường mòn Hồ Chí Minh. Sau khi Hồ rời Bắc Kinh, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định cung cấp vũ khí và thiết bị miễn phí, tái vũ trang 230 tiểu đoàn bộ binh Việt Nam, quân số hơn 180.000 người. Vào tháng 3 năm 1963, tướng Lưu Quy Khuyên, tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Cộng, dẫn đầu phái đoàn quân sự đến Hà Nội để tham luận chi tiết hơn về cách hỗ trợ Việt Cộng ở Nam Việt Nam. Năm 1964, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Bắc Việt Nam. Mặc dù nước này phải đối mặt với phá sản, Thủ tướng Chu Ân Lai đã giải thích chính sách viện trợ nước ngoài cho các bộ trưởng của mình tại cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước vào ngày 18 tháng 7 năm 1964. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ và nắm vững vấn đề trung tâm của chính sách đối ngoại kinh tế của chúng ta, bởi vì hiện tại tình hình quốc tế đã tạo ra cơ hội lớn để Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tăng cường ảnh hưởng của mình đối với các quốc gia Đông Nam Á. 201, ngày 31 tháng 1 năm 1968, Đảng Cộng sản Việt Nam tổng tấn công miền Nam trong cuộc thảm sát Mậu Thân. Ngày 17 tháng 11 năm 1968, bị cáo dẫn phái đoàn đi báo cáo với Mao Trạch Đông những thắng lợi của chúng ta ở miền Nam ở một mức độ lớn là nhờ sự hỗ trợ cũng như sự khích lệ của người dân Trung Quốc, của Mao Chủ tịch. Chúng tôi buộc quân đội Mỹ vào hầm trú Mỹ vào hầm trú ẩn cũng là vì pháo binh mà Trung Quốc đã cho chúng tôi. Mao cũng tuyên bố rút bớt quân Trung Cộng và hứa sẽ quay trở lại nếu cần. 202, tháng Giêng năm 1974, Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa và các đảo nhỏ lân cận. Chu Ân Lai là người đóng vai chính. Trong công tác này,
với sự thành lập của một nhóm 5 người trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm có Ye Wan Howen, Yang Chunihua, Deng Xiaoping và Chen Xiaolan. Phản ứng sau khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Hà Nội lên tiếng là các quốc gia liên quan phải giải quyết các tranh chấp đó bằng thương lượng và trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và láng giềng tốt. 203. Dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã cấu kết với Trung Cộng để thi hành cuộc chiến tranh Việt Nam, gây hại cho chủ quyền biển đảo của đất nước. 213. Về 204 là bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại chủ quyền của quốc gia. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại chủ quyền quốc gia. 204 điều 182 đến 185 như trình bày ở trên. 205 điều 81 đến 82 như trình bày trên. 206 dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã cấu kết với Trung Cộng thi hành cuộc chiến tranh Việt Nam, gây hại cho chủ quyền quốc gia. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại toàn vẹn lãnh thổ. 207 điều 182 đến 185 như trình bày trên. 208 điều 83 đến 84 như trình bày ở trên. 209 dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã cấu kết với Trung Cộng thi hành cuộc chiến tranh Việt Nam, gây hại cho toàn vẹn lãnh thổ. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại an ninh quốc gia. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại an ninh quốc gia. 210 điều 182 đến 185 như đã trình bày. 211 điều 85 đến 86 như trình bày ở trên. 212 dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã cấu kết với Trung Cộng để thi hành cuộc chiến tranh Việt Nam, gây hại cho an ninh quốc gia. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại an ninh biển đảo. 213 điều 182 đến 185 như đã trình bày ở trên. 214 điều 87 đến 88 như đã trình bày. 215 dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã cấu kết với Trung Cộng để thi hành cuộc chiến tranh Việt Nam, gây hại cho an ninh Biển Đông. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại an ninh thực phẩm. Điều 216 điều 182 đến 185 như trình bày ở trên. 217 điều 89 đến 90 như trình bày ở trên. 218 dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã cấu kết với Trung Cộng để thi hành cuộc chiến tranh Việt Nam, gây hại cho an ninh thực phẩm quốc gia. Bị cáo cấu kết với Trung Cộng khởi chiến gây hại tự do hàng hải. 219 182 đến 185 như trình bày ở trên. 220 91 điều 91 đến 92 như trình bày trên. 221 dựa trên những dự kiện trên, bị cáo đã cấu kết với Trung Cộng để thi hành cuộc chiến tranh Việt Nam, gây hại cho tự do hàng hải. Chúng tôi, Thẩm phán đoàn công lý Việt Nam, tuyên bố bị cáo Phạm Văn Đồng phạm tội phản quốc với 63 tội danh như trình bày ở trên.
Cảm ơn thẩm phán Elisa Phạm và anh Lê Đình Kiên Phú. Sau đây thì phần đọc bằng English, bằng tiếng Anh do giáo sư Phan Thông Hưng cũng như là do cô Destiny Nguyễn trình bày. Xin mời. The accused assist China endanger maritime sovereignty. 28. According to official documents of the VCP, the accused signed the diplomatic note of 1958. Based on these and many other official documents, the accused was Prime Minister of the Democratic Republic of Vietnam, later renamed the Socialist Republic of Vietnam. On September 14, 1958, Prime Minister of Democratic Republic of Vietnam sent a diplomatic note to Zhou Enlai, Prime Minister of the People's Republic of China, which stated verbatim as follows: Dear comrade Prime Minister, we are pleased to inform comrade Prime Minister, the government of Democratic Republic of Vietnam acknowledged and endorsed the declaration dated September 4, 1958 of the government of the People's Republic of China decided on China territory waters. The government of Democratic Republic of Vietnam respect that decision and will direct its responsible state bodies to strictly respect the 12 nautical miles territory sea of China in all its relations of the People's Republic of China on the surface of the sea. Hanoi, September 14, 1958. Phạm Văn Đồng, Prime Minister, the Democratic Republic of Vietnam. 29. The statement in 28 are verbatim of the statement that were included in the diplomatic note of 1958. The diplomatic note. 30. The accuser has never denied signing the diplomatic note. 31. Li Chengwei, Director of Center of the Marine Economic Research, China's National Institute for South China Sea Studies, mentioned in the detail that in a meeting in 1977 with then Deputy Premier Li Xianyang, the accused clearly stated, how should we understand how statement include the statement in many notes to Prime Minister Zhou Enlai? Should be understood in the historical context of the times. In the resistance war, of course, we have to put fighting against American imperialists above everything else. 32. The diplomatic notes were published in Yung newspaper on September 22, 1958, 80 days after it was signed by the accused. 33. The diplomatic notes have two main ideas. First, the government of Democratic Republic of Vietnam acknowledges and endorses the declaration dated September 4, 1958 of the government of the People's Republic of China, decide on China territories waters. Second, the government of Democratic Republic of Vietnam respect that decision and will direct its responsible state body to strictly respect the 12 nautical miles territory sea of China in all its relation with the People's Republic of China on the surface of the sea. The declaration by China on September 4, 1958 stated, the breadth of the territory sea of the People's Republic of China shall be 12 nautical miles. The provision applied to all territory of the People's Republic of China include the Chinese mainland and its coastal island, as well as Taiwan and its surrounding island, the Penguin Island, and other insular islands belong to China, which are separate from the mainland and its coastal island by the high seas.
The principle provided likewise apply to Taiwan and its surrounding island, the Panho Island, the Tongsha Island, and the Sisha Island, the Zhongsha Island, and the Nansha Islands, and other islands belong to China. The first part acknowledges and endorses this declaration, means recognizing and endorsing that Paracel Island, Sisha, and Spratly Island, Nansha, as belong to China. 34. In addition to the diplomatic note, made no statement to oppose China's claim of sovereignty over the Shanxi, Paracel, and Nansha Spratly Island as defined by China's September 4 declaration. China has used this note as the most important evidence for its sovereignty over the two archipelagos. 35. The accused during 32 years as Prime Minister, GRV and SRV, made no statement confirming Vietnam's sovereignty over the Paracel and Spratly, Hoàng Sa and Trường Sa Island. The accused could not be unaware of the Chinese invasion of the Paracel in 1934. 36. China's declaration on April 9, 1938 of formed China territorial sea along the main line in its coastal island, take its baseline, the line composed of the straight lines connecting base points on the mainland coast and on the outmost of the coastal island. The water area extended 12 nautical miles outward from this baseline is China's territory soil. The water inside the baseline is Chinese inland waters. 37. Acknowledging and endorsing the above statement, the accused also accept the straight line connect the Chinese mainland and the two archipelagos of the Paracels and Spratly constitute China's internal waters. The accused also acknowledged and endorsed that the part of the sea 12 nautical miles calculated from the baseline is the territory sea of China. 38. Not opposing, recognizing, and endorsing China's sovereignty over the Paracel Spratly are insisting China entering the country's maritime sovereignty. 39. Not opposing, recognize, and endorsing the definition of inland sea and China territory waters based on straight lines are assisting China entering the country's maritime sovereignty. The accused assist China endanger national sovereignty. Number 40, Article 28 to 37 as presented above. National sovereignty is defined absolute capability of the power serve a nation independently governed, free from external interference. Number 42, acknowledging and endorse without opposing China sovereignty. And the coup assist China threaten absolute capability, the power of serve a nation to independently govern free from external interference. This capability of power of governance is being continued interfered by China using diplomat notes signed by accused as a foundation. Therefore, the dependent assist China and Danish nation sovereignty. The accused assist China and endanger the territory integrity. 48, 43, Article 28 to 37 as presented above. 44, territory integrity is important principle under international law concerning the integrity of the country's territory and the right of sovereign state to defend that territory, acknowledging and endorsing China's sovereignty over a part of the country's territory. The accused assisted China to endanger the territory integrity and the country's right to protect that territory. The accused assist China endanger national security. Number 45, Article 28 to 37 as presented above. National security or national defense
is the security and defense of sovereign states, include citizens, economy, institution, which consider to duty of government. Number 47, the acknowledgement, endorsement of China's internal water and territory water. The airspace over the water using Paracel Island and Spratly Island is a landmark, are to lose a large part of Vietnam Sea and airspace. Acknowledging and endorsing no foreign vessel for military use, no foreign aircraft by enter China territory sea, and the airspace above is without the permission of the government of the People Republic of China. Apply to Seaside Island, Nansa Island, and all other islands belong to China. Make it not possible to protect national security in the area. Therefore, it can be concluded that the accused assists China to endanger national security. The accused assists China endanger maritime security. 48, Article 45 to 47 as presented above. 49, the accused acknowledge and endorse China's internal waters, territorial waters, and airspace is a threat to the security of the uninvaded part of the East Sea of Vietnam, such as the Spratly. Therefore, the accused assisted China is endangered maritime security. The accused assists China endanger food security. Article 45 to 47 is presented above. 51. The East Sea is an important food resource. According to document of Vietnamese authority, the East Sea has a rich and diverse biological resource with more than 160,000 species, nearly 10,000 species of plants, 260 species of birds living there. The reserve of marine animal is estimated about 32.5 billion tons, of which fish accounts for 86% of total reserve. Vietnam water have more than 2,458 species of fish, including many different orders of families, which about 110 species of high economy value. The fish reserve in our water is about 5 million tons per year. The fish reserve that can be caught annually about 2.3 million tons. There are more than 1,800 species of mollusk in the East Sea, many of which are favorite food, such as squid, sea cucumber, seabirds. The type of seabirds in the ocean are extremely varied. It includes seagull, pelicans, partridges, canaries. In addition to animal, the sea also provides human with a variety of value of seaweed. This is rich source of nutrition and medication herb. Our sea has about 638 species of seaweed. Seaweed are easy to grow, less prone to crop failure, have high yields. So they will be important food source of mankind in the future. Number 52, according to United Nations Environment Programs, the South China Sea produces about 12% of global fish and fishery for 3.7 million people. China's declaration and establishment of no fish zone in South China Sea from May 1st to August 1st every year, and the construction of artificial islands, 7 atolls, Spratly Island, that China has occupied since 1988, have directly impact on the nation and regional food security. With the total of losing approximately $4 billion per year, fishery alone more than 400 million per year. An increase of illegal fishing by Chinese fishermen has resulted in the depletion of near source fish stock
forcing Vietnamese fishermen to travel further into more dangerous water, acknowledging and endorsing China's sovereignty over a large part of East Sea. The accused assists China to endanger national food security. The accused assist China endangers freedom of navigation. 53. Article 45 to 47 as presented above. 54. According to Article 3 of China's declaration, no foreign vessel for military use and no foreign aircraft may enter China's territory sea and the airspace above it without the permission of the government of the People Republic of China. Acknowledging and endorsing this declaration, which is contrary to the provision of United Nations Convention on the International Law of the Sea, the accused assisted China to endanger the security and freedom of navigation of Vietnam and the rest of the world. The accused conspired with China to endanger maritime. Article 28 to 29 is presented above. Number 56, according to researcher Nguyễn Ngọc Châu, on the history context of Vietnam before the diplomat note. On March 7, 1958, Phạm Văn Đồng sent letter to Ngô Đình Diệm, request meeting to reduce army of each side, establish commercial relations. The first step forward futures unification. The South Vietnamese government have learned from the past. Communist betrayal did not trust or suggestion, especially when the South were in hand of Ngô Đình Diệm, whose brother Khoi and his son were killed by communists in 1945, and the Americans, and for Americans, a good communist is a dead communist. In fact, from 1956 to 1958, neither the Soviet Union or China support the war between North and South Vietnam. The Soviet Union wanted to assist peacefully with the capitalist country, and China did not want to see United States interfere on its borders. And Hanoi did not want to embark an adventure of South without consent of two communist elders. In 1958, reports from South indicate that Republic of Vietnam Tố Cộng campaign will reduce the rank of resistance. Number 57, according to researcher Nguyễn Ngọc Châu, the history context of Vietnam after diplomat note. Resolution 15, passed on 15 conference of the Central Committee held on January 1959, will complete revision of strategy of the South. A united front had been born as a non-communist organization in the South, and the general uprising strategy were designed after meeting with Ho Chi Minh, flew to Beijing and Moscow, get approval from the two elder Communist Party, sent troops to the South secretly. And to apply economy act to two countries was signed with China for additional 100 million yuan in non-refundable aid for 300 million yuan in long-term credit. In 1956, China priority were for economy development surpassed that Great British within 5 years, which not achieved. But China continued to add revolutionary movement with arms, like the Algerian resistance. In 1959, the 559 military convoy was established to build road from the north to South Vietnam through Laos. It's called National Highway 559, called Ho Chi Minh Trail. And the Jen River fishing team shipped to send people and equipment to South by sea.
In 1960, Lê Duẩn returned to Hanoi and were elected General Secretary of Politburo, which means that the fraction that wanted to invade the South has won. Number 58, the clear change in political invades the South before and after the diplomatic note in September 14, 1958 proved that the DRV has been supported by China in this strategy. According to Beijing Review, March 30, 1979, Phạm Văn Đồng admitted that Hanoi recognized China's sovereignty in 1958 to avoid dispute that would lead the Beijing redo aid to DRV. The VCP and the government of Socialist Republic of Vietnam did not object to this admission. Therefore, the dependent conspired with China to endanger its maritime sovereignty in order to continue to receive aid. The receivers conspired with China to endanger national sovereignty. 59. Article 40 to 42 as presented above. 60. 3 months after the diplomatic note, in the late night of February 20 and the early morning of February 21st, 1959, the PRC sent troops to the island of Cam Tuyền, Duy Mon, and Quang Qua of the Paracels. The Republic of Vietnam Navy fiercely fought back. The Chinese boats still did not withdraw, causing the South Vietnam Navy to open fire and capture 82 people and 5 Chinese boats. Tuổi Trẻ newspaper of the Communist Party of Vietnam confessed, after this event, the Republic of Vietnam continuously took strong diplomatic, administrative, and economic activity to protect its sovereignty in an environment of a more aggressive China. After the clamorous war, Chinese illegal seizure of the entire Paracel Island on January 19, 1974. 61. Article 60 helped to explain the historical connection of the diplomatic note. PRC failed invasion in early 1959, ROV activity to defend its sovereignty, and the PRC's 1974 forcible seizure of the Paracels right on the doorstep of Vietnamese Communist Party's invasion of South Vietnam in 1975. 62. The document of the Ministry of the Foreign Affairs of the People's Republic of China include a world map published in 1972 by the Department of Surveying and Mapping in the Office of the Prime Minister of the Democratic Republic of Vietnam, in which Sisha and Nansha are marked by Chinese name. The accused at that time was the Prime Minister of the DRV. The document also stated the map of the North in 1960 and 1964 also indicated Sisha and Nansha as Chinese territories. 63. The above fact proved that the accused conspires with China to endanger national sovereignty in order to continue receive aid. The accused conspired with China to endanger territorial integrity. Number 64. Article 43 to 44 is presented above. Number 65. Article 60 to 62 is presented above. Number 66. The above facts prove that accused conspired with China to endanger territory integrity in order to continue to receive aid. The accused conspired with China to endanger national security. 67. Articles 45 to 47 as presented above. 68. Article 60 to 62 as presented above. 69. The above fact proved that the accused conspired with China to endanger national security in order to continue receive aid.
The accused conspired with China to endanger maritime security. Number 70, Article 48 to 49 is presented above. Number 71, Article 60 to 62 is presented above. Number 72, the above facts prove that accused conspired with China to endanger maritime security and in order to continue with CA. The accused conspired with China to endanger food security. 73. Article 50 to 52 as presented above. 74. Article 60 to 22 as presented above. 75. The above facts prove that the accused conspired with China to endanger food security in order to continue receive aid. The accused conspired with China to endanger freedom of navigation. Number 76. Article 53 to 54 is presented above. Number 77. Article 60 to 62 is presented above. Number 78. The above facts prove that accused conspired with China to endanger freedom of navigation in order to continue receive aid. The accused conspired with China to harm maritime sovereignty. 79. Articles 55 to 58 as presented above. Maritime sovereignty has been seriously damaged since the diplomatic note. The reason for that damage was explained by the PRC as the diplomatic note signed by the accused, approved by the proximate action of the PRC after the diplomatic note was signed. 80. The above fact proved that the accused conspired with China to harm maritime sovereignty in order to continue receive aid. The accused conspired with China to harm national sovereignty. Number 81, Article 59 to 63 is presented above. National sovereignty has been seriously damaged since diplomatic note. The reason for that damage was explained by the PRC as the diplomatic note signed by the accused, approved by proximate action of the PRC after the diplomatic note was signed. Number 82. The above facts prove that accused conspired with China to harm national sovereignty in order to continue to receive aid. The accused conspired with China to harm territorial integrity. 83. Article 64 to 66 as presented above. Territorial integrity has been seriously damaged since the diplomatic note. The reason for that damage was explained by the PRC as the diplomatic note signed by the accused, approved by the proximate actions of the PRC after the diplomatic note was signed. 84. The above facts prove that the accused conspired with China to harm territorial integrity in order to continue receive aid. The accused conspired with China to harm national security. Number 85, Article 67 to 69 is presented above. National security has been seriously damaged since diplomatic note. The reason for that damage was explained by the PRC as a diplomatic note signed by the accused, approved by approximate action of the PRC after the diplomatic note was signed. Number 86, the above facts prove that the accused conspired with China to harm national security in order to continue to receive aid. The accused conspired with China to harm maritime security. 87. Articles 70 to 72 as presented above. Maritime security has been seriously damaged since the diplomatic note. The reason for that damage was explained by the PRC as the diplomatic note signed by the accused, approved by the approximate action of the PRC after the diplomatic note was signed. 88. The above fact proved that the accused conspired with China to harm maritime security in order to continue receive aid. The accused conspired with China to harm food security. Number 89.
Articles 73 to 75 is presented above. Food security has been serious damage since diplomat note. The reason for that damage was explained by PRC as a diplomat note signed by the SQ for proof by the approximate action of the PRC after the diplomat note was signed. Number 90, the above facts prove that accused conspired with China to harm food security in order to continue to receive aid. The accused conspired with China to harm freedom of navigation. 91. Article 76 to 78 as presented above. Freedom of navigation has been seriously damaged since the diplomatic note. The reason for that damage was explained by the PRC as the diplomatic note signed by the accused, approved by the Oxford action of the PRC after the diplomatic note was signed. 92. The above fact proved that the accused conspired with China to harm freedom of navigation in order to continue receive aid. These accused conspired to harm maritime sovereignty. Number 93, Article 58, 55 to 58 is presented above. Number 94, the above facts prove that accused conspired to harm maritime sovereignty. The accused conspired to harm national sovereignty. 95. Article 59 to 63 as presented above. 96. The above facts prove that the accused conspired to harm national sovereignty. The accused conspired to harm territorial integrity. Number 97, Article 64 to 66 are presented above. Number 98, the above facts prove that accused conspired to harm territorial integrity. The accused conspired to harm national security. 99. Articles 67 to 69 as presented above. 100. The above facts prove that the accused conspired to harm national security. The accused conspired to harm maritime security. Number 101, Articles 70 to 72 is presented above. Number 102, the above facts prove that accused conspired to harm maritime security. The accused conspired to harm food security. 103. Article 73 to 75 as presented above. 104. The above facts prove that the accused conspired to harm food security. The accused conspired to harm freedom of navigation. Number 105, Article 76 to 78 is presented above. Number 106, the above facts prove that accused conspired to harm freedom of navigation. The accused caused harm to maritime sovereignty. 107. Articles 93 to 94 as presented above. 108. In addition to the forced occupation of the Paracel in 1934, in 1988, the People's Republic of China mobilized forces to occupy 6 positions, which are the shores northwest of Spratly, to build, upgrade, and strengthen these shores into 45 bases, like fortress on the sea. In 1995, the People's Republic of China mobilized troops to capture Mischief Reef, located in the southeast of the Spratly Island. Currently, they use force to encircle and occupy Compromise Shoals, located in the east, close to Mischief Reef in the Spratly Island. Thus, the total number of rocks and shoals that the China's side had used force to occupy in Spratly so far in 9 positions. In total, there are 10 positions in the 2 archipelagos of Huangshan and Zhengsha that has been occupied by China since the diplomatic note. 109. Major Pham Van Hong of the Army of the Republic of Vietnam will present in the naval battle of Huangshan on January 19, 1974, and were taken prisoner by the Chinese army while being a prisoner in Guangzhou. To prove that the Paracel Island was there, China cited that since 1958, Prime Minister Pham Van Dong of Vietnam
already signed a note confirming that, recognize that the parcels belong to China. Please see the evidence book of the Vietnam Tribunal. 110. The above facts prove that the accused caused harm to maritime sovereignty. The accused caused harm to national sovereignty. Number 111. Article 95 to 96 is presented above. 112. Article 108 to 109 is presented above. 113. The above facts prove that accused caused harm to national sovereignty. The accused caused harm to territorial integrity. 114. Articles 97 to 98 as presented above. 115. Articles 108 to 109 as presented above. 116. The above facts prove that the accused caused harm to territorial integrity. The accused caused harm to national security. 117. Article 99 to 100 is presented above. 118. Article 108 to 109 is presented above. 119. The above facts prove that accused caused harm to national security. The accused caused harm to maritime security. 120. Articles 101 to 102 as presented above. 121. Articles 108 to 109 as presented above. 122. The above facts prove that the accused caused harm to maritime security. The accused caused harm to food security. 123. Article 103 to 104 is presented above. 124. Article 108 to 109 is presented above. 125. The above facts prove that accused caused harm to food security. The accused caused harm to freedom of navigation. 126. Articles 105 to 106 as presented above. 127. Articles 108 to 109 as presented above. 128. The above facts prove that the accused caused harm to freedom of navigation. The accused betrayed his duties to maritime sovereignty. 129. Article 107 to 110 is presented above. 130. According to the Constitution of the Socialist Republic, the Socialist Republic of Vietnam, the Prime Minister is the head of the government, responsibility for National Assembly for the activity of the government and assign tax. Report on the works of the government and the Prime Minister of National Assembly. The National Assembly stand committee and state president. 131. Of the Socialist Republic of Vietnam to defend fatherland, ensure lives and property of peoples. 132. One of the skill responsibilities of the Prime Minister is to defend fatherland, to protect life and properties of people. The East Sea is a part of fatherland, and the responsibility to protect fatherland include in the responsibility to protect East Sea of the fatherland. By harming maritime sovereignty of the East Sea, the accused betrayed his constitutional duty to the country's maritime sovereignty. The accused betrays his duty to national sovereignty. 133. Articles 111 to 113 as presented above. 134. Articles 130 to 131 as presented above. 135. One of the accused's responsibility as Prime Minister is to defend the fatherland, to protect the lives and property of the people. The responsibility to protect the fatherland including the responsibility to protect national sovereignty. By harming national sovereignty, the accused betrays his constitutional duty to national sovereignty. The accused betrayed his duty to territorial integrity. 136, Article 114 to 116 is presented above. 137, 130 to 131 is presented above. 138, one of the accused responsibilities the Prime Minister is to defend fatherland,
to protect the lives and properties of peoples. The responsibility to protect fatherland include responsibility to protect territorial integrity. By harmful territorial integrity, DSQ betrayed his constitutional duty to territorial integrity. The accused betrayed his duty to national security. 139. Articles 117 to 119 as presented above. 140. Articles 130 to 131 as presented above. 141. One of the accused's responsibilities as Prime Minister is to defend the fatherland, to protect the lives and properties of the people. The responsibility to protect the fatherland includes the responsibility to protect national security. By harming national security, the accused betrayed his constitutional duty to national security. DSQ betrayed his duty to maritime security. 142, Article 120 to 122 is presented above. 143, Article 130 to 131 is presented above. 144. One of the excused responsibility as the Prime Minister is to defend the fatherland, to protect the lives and properties of people. The responsibility to protect fatherland and the people include responsibility to protect maritime security. By harmful maritime security, the accused betrayed his constitutional duty to maritime security. The accused betrayed his duty to food security. 145. Articles 123 to 125 as presented above. 146. Articles 130 to 131 as presented above. 147. One of the accused's responsibilities as Prime Minister is to defend the fatherland, to protect the lives and properties of the people. The responsibility to protect the fatherland and the people includes the responsibility to protect the national food security. By harming food security, the accused betrays his constitutional duties to food security. The accused betrayed his duty to freedom of navigation. 148, Article 126 to 128 is presented above. 149, Article 130 to 131 is presented above. 150, one of the accused responsibility as the Prime Minister is to defend the fatherland, to protect the lives and property of peoples. The responsibility to protect fatherland and the peoples include responsibility to protect freedom of navigation. By harming freedom of navigation, the accused betrayed his constitutional duty to freedom of navigation. The accused depended on China to pursue war endangering maritime sovereignty. 151. Article 28 to 29 as presented above. 152. According to Beijing Review, issue 13, March 30, 1979, recorded in Memorandum of Vice Premier Li Xian'an, talked to Premier Phán, June 10, 1977. In mid-April 1977, as he stopped by Beijing on his way to Europe, Premier Phán expressed to Comrade Chen Xinling he desired to stay for a few days in Beijing on his way back and have a talk with us. It was most welcome. The day before yesterday, Chairman Hong Gongfan met Premier Phán and had a cordial conversation with you, during which he informed you of development in China. You talk about problems in the relationship between our two parties and state. Chairman Hong repeated our consistent stand and said that we share the desire to further develop our friendship with the Vietnamese party and people. I am struck by Chairman Hong and instructed by my party's Central Committee to discuss candidly and in a camaraderie way a number of problems in the relations between our two parties and state. This memorandum recorded the dialogue from the Chinese side. On May 9, 1965,
The government of Democratic Republic of Vietnam issued a statement with reference to the designation by the U.S. President Lyndon B. Johnson of the combat zone of the U.S. Armed Forces in Vietnam, recognizing the Seashore Island as belonging to China. The Vietnamese statement said, U.S. President Lyndon Johnson designated the whole of Vietnam and the adjacent waters, which extend roughly 100 miles from the coast of Vietnam and part of territorial waters of the People's Republic of China, in its Seashore Island as compact zone of the United States Armed Forces, in direct threat to the security of the Democratic Republic of Vietnam and its neighbors. When Vice Premier Lee Hsien-nam referred to these questions, Premier Phạm Văn Đồng produced the untenable argument that in the war of resistance, we, of course, have to place resistance to U.S. imperialism above everything else. How should one understand our statement, including the one in my note to Premier Zhou Enlai? One should understand it in the context of the historical circumstances of the time. Vice Premier Lee Hsien-nam probably pointed out that this explanation was not convincing. He said the territorial question between our two states should be dealt with seriously. War could not justify a different interpretation, and seriously, attitude was called for. Moreover, there's no war going on in Vietnam when on September 14, 1958, Phạm Văn Đồng, as the Premier of the government of the Democratic Republic of Vietnam, acknowledged in his note to Premier Zhou Enlai that Shishan and Nansha Island are Chinese territory. In 1958, before the accused signed the diplomatic note, China did not want to participate in Vietnam for fear that it should lead to American participation in the war. Thus, when France withdrew from Vietnam in 1954, China was keen to reduce tension in Southeast Asia. They did not want to join another Korean War in Vietnam. In 1958 was the time when the Vietnamese Workers' Party, the future Communist Party of Vietnam, paid more attention to the invasion of the South. The VWP sought Chinese advice to present in the summer of 1958 to the CCP for the common two document titled Our View on the Basic Talks for Vietnam During the New Stage and Certain Opinion Concerning the Unification Line and Revolutionary Line in the South. After a careful study, the Chinese leadership responded with a written reply, which pointed out that the most fundamental, the most crucial, and the most urgent task for Vietnamese revolution was to carry out our socialist revolution and socialist construction in the North. As to the South, the Chinese reply continued. Hanoi task should be to wait for opportunity. According to Hoàng Văn Hoan, the Chinese advised Hanoi that it was not opportunity to expose its armed force in the South Vietnam. Clearly, Chinese leaders at this time did not believe that the time was right for Hanoi to wage military struggle in the South. This policy from the CCP changed after the diplomatic note in 1958. 154. In October 1959, the accused visited Beijing, where he asked Zhou Enlai for military aid and the dispatch of the Chinese military technical team to the DRV. A month later, this delegation came to Vietnam in a fact-finding mission. Before its departure to Vietnam,
Jiang A-ping, Deputy Chief of Staff of the People's Liberation Army, informed that the team of China's position on aid to the DRV, China would satisfy whatever request the North Vietnam put forward so long as China was in position to do so. On behalf of the VCP Politburo, Prime Minister Pham Van Dong mentioned 3 times in his conversation with this delegation that the DRV has high hopes for China's help. Based on the delegation recommendation, the CCP began to aid the VCP to invade the South. 155. Based on the above fact, the accused has depended on China to pursue war and endanger the country's maritime sovereignty, using the diplomatic note of 1958 to recognize China's sovereignty in the Persian Spratly and part of the East Sea. The SQ defended China to pursue war endangering national sovereignty. 156, Article 151 to 154 is presented above. 157, Article 40 to 42 is presented above. 158, based on above fact, the SQ has defended China, pursue war endanger national sovereignty. The accused depend on China to pursue war endangering territorial integrity. 159. Articles 151 to 154 as presented above. 160. Articles 43 to 44 as presented above. 161. Based on the above facts, the accused has depended on China to pursue war and endanger territorial integrity. The SQ defended China, pursue war endangering national security. 162. Article 151 to 154 is presented above. 163. Article 45 to 47 is presented above. 164. Based on above facts, the SQ has defended China to pursue war endanger national security. The accused depended on China to pursue war endangering maritime security. 165. Articles 151 to 154 as presented above. 166. Articles 48 to 49 as presented above. 167. Based on the above fact, the accused had depended on China to pursue wars and endanger maritime security. The SQ defended China to pursue war endangering food security. 168. Article 151 to 154 is presented above. 169. Article 50 to 52 is presented above. 170. Based on above facts, the SQ has defended China to pursue war endanger food security. The accused depended on China to pursue war endangering freedom of navigation. 151. Articles 151 to 154 as presented above. 122. Articles 53 to 54 as presented above. 173. Based on the above facts, the accused has depended on China to pursue war and endanger freedom of navigation. The SQ colluded with China to pursue war harming maritime sovereignty. 174. Article 151 to 154 is presented above. 175. Article 55 to 58 is presented above. 176. Based on above facts, the SQ has colluded with China to pursue harming maritime sovereignty. The accused colluded with China to pursue war harmful national sovereignty. 177. Articles 151 to 154 as presented above. 178. Articles 39 to 63 as presented above. 179. Based on the above fact, the accused has concluded with China to pursue war harming national sovereignty. The SQ colluded with China to pursue war harming territorial integrity.
180. Article 151 to 154 is presented above. 181. Article 64 to 66 is presented above. 182. Based on above facts, BSQ colluded with China to pursue war, harming territorial integrity. The accused collude with China to pursue war, harming national security. 183. Articles 151 to 154 as presented above. 184. Articles 67 to 69 as presented above. 185. Based on the above fact, the accused has colluded with China to pursue war, harming national security. The accused colluded with China to pursue war, harming maritime security. 186, Article 151 to 154 is presented above. 187, Article 70 to 72 is presented above. 188, based on the above facts, the accused has colluded with China to pursue war, harming maritime security. The accused colluded with China to pursue war, harming food security. 189. Articles 151 to 154 as presented above. 190. Articles 73 to 75 as presented above. 191. Based on the above fact, the accused has colluded with China to pursue war, harming food security. The accused colluded with China to pursue war, harming freedom of navigation. 192. Article 151 to 154 is presented above. 193. Article 76 to 78 is presented above. 194. Based on the above facts, the accused has colluded with China to pursue war, harming freedom of navigation. The accused assists China to wage war, harming maritime sovereignty. 195. Articles 151 to 154 as presented above. 196. In January 1960, the DRV agreed to a 5-year plan. The accused asked Zhou Enlai for 500 million yuan. Responding to accused, Zhou Enlai said he could lend a large amount of money. In 1961, the defendant again visited Beijing to ask for aid. Zhou Enlai went on to emphasize the blending legal and illegal struggle and combine political and military approaches. During the meetings between the accused, Wang Yap and Zhou Enlai between April 7 and April 11, Zhou Enlai instructed the VCP to continue to escalate the war. The accused pointed out that the strategy Hanoi used were based on advice from China. According to a letter written by the Soviet embassy in North Vietnam in August 1967, the accused and Wang Yap solemnly promised China to continue the war. In May 1968, Zhou Enlai told Sun Tui that Comrade Mao Zedong allowed Comrade Pham Van Dong to discuss with the U.S. that he has to be in the upper hand. 197. After the Indochina Agreement was signed by the Geneva in July 1954, China continued to provide weapons, equipment, and military training to the DRV. But in June 1965, China started sending troops to fight in Vietnam. Between 1965 and 1968, China sent 23 divisions to Vietnam, including 95 regiments, with a total strength of about 320,000 troops. Beginning in 1968, China also sent 110,000 troops to Laos to provide air defense, build and repair highways, and maintain transportation and communication along the Ho Chi Minh Trail. A total of at least 430,000 Chinese troops participate in the Vietnam War, compared to the highest number of American troops in Vietnam in April 1969 of 543,000. This is not to mention the Soviet army also present in Vietnam. 198.
From 1955 to 1963, China's total military aid amounted to $106 million, and this great contribution helped Ho Chi Minh build a substantial army. After 1964, China increased its aid and provided an additional $20 billion in military and economic aid to Vietnam. Massive Chinese supply and support to North Vietnam in the early 1960s helped North Vietnam intensify guerrilla warfare in the South Vietnam. 199. In Beijing in summer 1962, Mao agreed with Ho that China would supply grain and weapons to the South Vietnamese Liberation Front through the Ho Chi Minh Trail. After Ho left Beijing, the CCP Central Committee decided to provide free weapons and equipment to rearm 230 Vietnamese infantry battalions, numbering more than 180,000 men. In March 1963, General Long Roping, chief of the General Staff of the People Liberation Armies, led to a military delegation to Hanoi to discuss in more detail how to support the Viet Cong in South Vietnam. 200. In 1964, the Central Committee of the CCP reached an agreement that China would continue its military and economic aid to North Vietnam, even though the country faced bankruptcy. Premier Zhou Enlai explained that the foreign aid policy to its minister at State Council Executive meeting on July 18, 1964. We must seize the movement and take a firm grasp of the central issue of our economic foreign policy, because the current international situation offers a great opportunity for the PRC to increase its influence among the Southeast Asian nations. 2-1. On January 31st, 1968, the Communist Party of Vietnam attacked the South during the 1968 Tet Massacre. On November 17, 1968, the accused led a delegation to report to Mao Zedong. Our victory in the South are, to a large extent, due to the support as well as the encouragement of the Chinese people and of Chairman Mao. We forced the U.S. military into the bunker because of the artillery that China gave us. Mao also announced that the withdrawal of Chinese troops and promised to return if needed. 201, 202. In January 1934, China forcibly occupied the parcels and neighboring islands. Zhou Enlai is the main protagonist, principal architect in this work, formed by a five-man group within the CCP Politburo, including Yang Yang-ying, Wang Hongwen, Zhang Zhongguo, Deng Xiaoping, and Chen Silian. React to the Chinese occupation of the parcels, Hanoi said that the relevant countries must resolve such disputes by negotiation, and the spirit of equality, mutual respect, and good neighboring life. 203. Based on the above fact, the accused assist China to wage the Vietnam War, harming the country's maritime sovereignty over the East Sea. The accused assisted China to wage war harming national sovereignty. 204, Article 182 to 185 is presented above. 205, Article 81 to 82 is presented above. 206, based on the above facts, the accused assisted China wage the Vietnam War harming national sovereignty. The accused assist China to wage war harming territory integrity. 207, Articles 182 to 185 as presented above. 208, Articles
83 to 84 as presented above. 209. Based on the above fact, the accused assists China to wage the Vietnam War, harming territorial integrity. The accused assisted China to wage war harming national security. 210. Article 182 to 185 is presented above. 211. Article 85 to 86 is presented above. 212. Based on the above facts, the accused assisted China wage the Vietnam War harming national security. The accused assists China to wage war, harming maritime security. 213. Articles 182 to 185 as presented above. 214. Articles 87 to 88 as presented above. 215. Based on the above fact, the accused assists China to wage the Vietnam War, harming maritime security. The accused assisted China to wage war harming food security. 216. Article 82 to 185 is presented above. 217. Article 89 to 90 is presented above. 218. Based on above facts, the accused assists China to wages the Vietnam War harming food security. The accused assists China to wage war, harming freedom of navigation. 219. Articles 182 to 185 as presented above. 220. Articles 91 to 92 as presented above. 221. Based on the above fact, the accused assists China to wage the Vietnam War, harming freedom of navigation. We, panelists of the Vietnam Tribunal, declare that the accused Phán guilty of treason with 63 crimes as described above. Kính thưa toàn thể quý vị, quý vị vừa nghe bản cáo trạng và phán quyết về tội phản quốc của Phạm Văn Đồng. Đây là kết quả của 2 năm làm việc của Tòa Công lý Việt Nam và 2 ngày của phiên tòa diễn ra ở tại National Press Club, Washington DC. Mọi tin tức, hình ảnh, tài liệu sẽ được phổ biến ở trên trang nhà www.vietnamtribunal.com. Chúng tôi xin tuyên bố phiên tòa đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị. Và xin mời quý vị ở lại tham dự cuộc họp báo sau 15 phút giải lao. Viết về những ghé lúc nãy viết về những ghé ở cái cái đóng ngoài không, ở đây không có, sai chỗ đó nó mới có điện, ở đây nó không có điện.